shauri yako. Unisaidia vile nilikwambia nisaidie penye natoka, lakini ujisaidie hapa wewe mwenyewe. Asante sana DIG. So we must sort this issue here one for all. Kitale ikae mzuri. Ikae town yenye iko normal. Ukikuja Kitale yenye, when I was in high school, Kitale was okay. Natembea town, nini. Squeezy, which is the third problem, is this thing ya gangs. Gangs ambao wanapepa kisu, wanaporea watu mali, wanafanya siasa, wako na team zao ya kila mtu wako na yake hapa, wasiwadanganye. Hii watu yote wako na gangs. Ukweli ama sio ukweli? Ama nimedanganya? Kila mtu amepanga yake, ati ndio akienda mkutano, akifika hivi inatangaza. Funeral siku hizi hii Trans Nzoia bado ni rahisi. Funeral kama mtu tu anajulikana kidogo hivi. Afadhali hata funeral ya mtu maskini, kwa sababu hii watu hawaendi, ya mtu tu mwenye. Lakini mtu kama alikuwa former chief, ile vita itafanyika hapo ni ajabu. Kwa sababu kila mtu anataka kuleta ubabe. Again, DCI is going to do something about these gangs in the next 2 months to clear this place. Na unajua mwanasiasa moja akipewa nafasi kuwa na gangs, kila mtu lazima atatengeneza yake, kwa sababu mashindano itafanyika namna gani. So I have said this, bwana DIG, we must be ruthless against everybody, not some people having a chance to have gangs and others don't. Everybody must lift their hands up and we sort this issue ya gangs once and for all. And the best thing you will do, wachana na mheshimiwa. Unajua anakaanga Nairobi, anatuma kakitu nini, ana nini. We nyoroshe mwenye anasimamia hiyo kitu, ni kama hata ujui ana support nani. Nyoroshe hawa vizuri mpaka waone it does not benefit anything to work with any MP or any senator or any women rep or any governor. Make sure that this place becomes clean. Ama mnasemaje? Asante sana DIG. We want to tembea kwa hii Trans Nzoia bwana, kama samani. Nunua mahindi na utembee vile unataka kwenda. Hii gangs issue is becoming an embarrassment. You should come to my county. We have our problems ya tuko Elgeyo Marakwet. You can come there. We have our problems ya bandit tuko chini. Lakini every politician mwenye anasoma, hata 4 governor candidates wanakaa mkutano moja, ujui gani ndio anasimama. Wanasalimiana, wanaongea, wanalimana hapa, watu wamecheka wakiisha, hata sometimes unapatia mtu lift ukienda. We need to change the way we are doing politics in our country, because this idea of militarizing politics is not acceptable. It's just a competition, and that competition should lead us to results of who leads us. And when somebody is in office anapewa support, election ingine tunapambana nayo. Ya mwisho ningependa kusema as an issue here is IDs. Ule mama aliongea wa Trans Nzoia East huko penye tunatoka na yeye na wengine, na ule mzee wa minorities. IDs kwa Trans Nzoia used to be a problem because you are a border county. So vetting used to take time. Ilikuwa inachukua muda sana kufanya vetting. Mnaona mheshimiwa rais alitoa nini? Vetting. Sasa hakuna reason why watu hata wa 70 years hawapewe ID. Ni chief tu, wewe chief kwa hapo uweke kidole na usign. Umeona? Na also in some cases you don't ask somebody mwenye yako 8 years mwambia kuja na ID ya mzazi yako. Are you normal? Atapata unajua atapata wapi ID ya nini? You cannot believe mheshimiwa. Let me tell you, I was in Tiati hapa Baringo tu. Watu wako 70 years, they have never seen ID. They have not. More than 30 years old people. Wewe unafikiria hapa, how many people hapa hawana IDs? Na ni wazee. Ukweli ama sio ukweli? Especially from minority communities. Is it true or not true? It's very true. Kwa sababu wengine waliambia ukishika ID utaingizwa kwa rada ya polisi, utashikwa, yani there was a lot of kind of myths.
we need to make sure that we facilitate. We have over 60,000 people in Trans Nzoia who are above 18 years. Na sio hao wenye wadogo wenye wamekuwa tu, wenye 20 something, 30, 40 na hawana ID. So chiefs, you are the most important institution. Help them get their IDs, but also do the right thing. Usianze kupatia Congolese na sijui nani ID ya Kenya. Unajua sasa kwa sababu there is a lot of intelligence report that comes in, utabeba mzigo yako wewe mwenyewe. And they form itself as a way of signing for that. And we must make sure that we give our people IDs. Let us give people freedom. Because mtu mwenye ana ID, hawezi pata SHA, hawezi register fertilizer, hawezi mtoto yake hawezi pata birth certificate, sijui hawezi fanya nini. So we have so many service delivery itasama kwa zama kwa watu wengi because of that. The other final issue I want to say is the devolution ya mambo ya birth certificate. We are working out to ensure that at least all the sub-counties can have the birth certificates. Iletwe karibu. We are still discussing with the president. I think birth certificate inalipwa shilingi ngapi? Yeah? 200 shillings. Your birth certificate. Yeah? 500. 500. Nana analipisha 500? Yeah? 500 for birth certificate. Unless did we revise it, just check it, confirm. Birth certificate ni 500. Hiyo 300 ya juu ni ya nani? Ni ya chief. Ni ya registration officer. Are you serious? And you pay the 500 formally? You gonna receipt? Yeah? Adini? E-citizen. I thought it was 50 to move to 200. Yeah? Sorry, wapi ule mtu wa Huduma Center? CC wa Huduma. That is for late of birth certificate. Ikiwa late registration. 200 is when you do what? 200 is at birth. Ukikuja kuchukua baadaye ni 500. Okay, I understand. Sasa we will consult with His Excellency the President. Tuone kama inaweza enda the same way in ID. Because wazazi wengi pia wana survive kupata birth certificate. Tuone kama inaweza kuwa bure so that it can help people to get their own birth certificate. Because also denying schools capitation, what I want birth certificate capitation issues. And Wanjao, how much are we raising from pesa ngapi tuna make from birth certificates in Kenya in a year? Hiyo ni pesa kidogo sana. Enda tafuta kwingine. Lakini mimi sitasema mpaka rais aseme, sio mimi. Ninachukua tu kama suggestion kutoka wananchi, nitapeana ndio rais akisema atangaze. Si namna hiyo? And then I think now let me run through very on the administrative units. I agree. Trans Nzoia iko na shida kubwa sana. A big problem. Over 1 million people, lakini tunajaa hata hatujai hapa kama chiefs na assistant chiefs na ACCs. So from next week kwanza I will operationalize the 6 divisions that tuma the ACCs. Yeah, the 6 divisions. Here chiefs I need to get approval ya Public Service Commission because advertised. Ndio ikuwe advertise hizo ngine. Lakini the divisions yote, the whole Kasete divisions tunauletea nyinyi ACC next week. Na pia mvumilie kidogo kwa kitu moja, AIE. Unajua shida ya AIE, budget hatujaongezewa. So location ilikuwa moja, imekuwa sublocation, imekuwa locations 5. Lakini AIE haijakuwa nini? Improved. So tunagawa the same AIE to the new administrative units, which is the same problem with offices. Unajua nyinyi mnaongea mambo ya offices, but the biggest challenge, I was sitting here na najiuliza kabisa, counties hata ilikuja juzi iko na offices mzuri. How do you explain a police station kama yenye niliona kwa Kapcherobi ambao ilijengwa 1969? Yeah? Ama police station niliona huko Leland, a place where I come from yesterday, where the police station ni 2 rooms. One room ni ya chief, the other room ni ya
ni ya OCS. And then kwa chief kuna chuma imefungiwa hapo penye suspect kuja anafungiwa na nyororo. Chief akiendelea na kazi yake, suspect anapambana hapo na nyororo. Anapigia kelele chief. I am telling you, that's my own county, you know. So how did we reach that stage as a country? Honestly, waheshimiwa, hata tujiulize sisi wenyewe. How did we reach a stage wenyewe police stations ziko in the stage where we have? Mimi nataka kusema namna, I have already designed, we have designed, National Police Service had designed the standard police station, how it looks like. We have also designed ACC's office na DCC's office na chief's office vile itakuwa. I want to beg with utmost respect all our members of parliament, let us agree to construct these institutions on the ground. Na mimi ni mtetezi number 1 ya mambo ya NGCDF. And to be fair, some members of parliament have done a fantastic job. Yeah, including mheshimiwa hapa amejenga korofa ya administration. We need to extend that standard to across the country so that it is not dependent on the benevolence of the NGCDF committee of that constituency. We need to be able to do it across the country, because it is so embarrassing that we have a country that has these very poor offices yenye tuko nayo hapa. We also have challenges ya mambo ya mafuta. Najua wengi wenu mmeambiwa raia sasa. Unaenda police station unaambiwa, polisi anakuambia gari iko lakini hakuna mafuta. Samani mimi nilifikiria ni corruption. Kumbe hakuna mafuta. Because the ratio they get of 450 liters, hata wacha hao wa Trans Nzoia wako sawa hawa. Mtu mwenye ako Kibish anapewa 450 liters. Na ana collect kwa Kitale. Na part of the 450 ndio inatumiwa kutoka Kibish kuja kuchukua mafuta hapa na arudi Kibish. Ile balance ni ya operation. Sasa kazi ya huyo every month tu ni kucollect mafuta, hakuna kazi nyingine. So we have agreed already with IG, tunaenda kuangalia that policy so that we see how mafuta itakuwa distributed differently to take care of fairness, and then we can make sure that the country is better. Objective promotions, you're right. We need to make promotion ya police officers objective, and that is being worked out. Meanwhile, kila mtu ajikaze pia. Now already all police officers who are 53 and above, and they are still constables, the IG has ordered all of them be promoted across the country, 53 and above, and you are still at the lower level. That was the point, yeah? If you are still in the lower rank, all of them you move to the next rank, from constable to corporal. 53 to 58 years. Yeah, thank you. Sasa ukifika 58 unaenda tu one way. Hakuna kitu. Yeah. Oh, okay. Okay, asante sana bwana DIG. Ukiwa 58 Mungu akubariki. Kwa sababu wamesema it takes 2 years to reflect in your nini. Lakini muende mfikirie tena DIG. Si hata promotiwe, let it take effect akiwa nyumbani after 2 years. Apate na arrears. Aende nyumbani kama amefurahi. You know? Mtu sasa amekaa miaka yote ndio hiyo 59. Wacha apewe ndio aende ya nini. I am appealing to the National Police Service, we do so that it is 53 to 60. Mambo ya career progression tumesikia hiyo. Let me also say that on these other issues, hiyo ya Ngapu ninakubaliana na nyinyi, we will work out to see that Ngapu is operationalized. Mambo ya strengthening the police, tutaona strengthening the ACCs and the chiefs and so forth. We'll see how we expedite that, but mtungoje kidogo because we are about to do the police recruitment. I think we've been procrastinating because of budget, but we are about to do police recruitment so that then we can see how to roll out that one very fast. No, NPR inatupatia shida huko Kerio Valley sana. Because some of the NPR are the ones, because they have guns, they are using it to commit crimes. So we want to see, by the time we are sending an NPR, we must be absolutely convinced that National Police Service officer cannot take care of. We want to limit ile areas yenye NPR inafanya kazi. And we are even vetting them afresh because we are facing many robbery issues
na ukora ingine kwa sababu ya hiyo. So it has to be based on proper security advice, because the decision yenye ilifanywa last time kuondoa, it was done by Security Council. Si ati Professor Kindiki aliamuka tu na akasema hivi. It was National Security Council after assessment. So we must assess the level of danger before we can make that decision. It cannot be made by the minister namna hiyo tu. It's important to have a proper advice. Mambo ingine, busa, mimi nakubaliana. Tafuteni njia ya kulicense busa. Yeah, lakini hiyo ni county law. Atafute njia ya how will you license busa, who will brew, to what standard, na anauza kiasi gani, na ni cleanliness iko namna gani. Because there is no point licensing bad things and then hii ingine yenye haiumizi inakuwa ni shida. Tumeelewana what we are saying? Mpaka iwekwe bei, iwekwe nini, maybe hata iwekwe packaging material, nini, iwekwe properly. Yeah. Lakini mimi sikunywi busa, mnaniangalia nikawa mnaniangalia kama mimi ni mtu ya busa. Mimi sikunywi busa. I'm just saying, even at the moment, busa can be licensed. It depends on if you can show the manufacturing, the process, and so forth. Because in the absence, unfortunately, this is the reality. In the absence of good alcohol, that is why hata ukiona ile ya beer na nini, they are allowing it to be sold. Uliona hata taxes ililetwa chini. Ndio good beer iuzwe vizuri, ndio hii spirits isiue watu. Because the spirits are cheap and they are counterfeit. So if the busa is being manufactured properly, there is nothing in the law that refuses. Lakini lazima upate license kutoka county government na uonyeshe the process yenye wewe unafanya hiyo kazi. And it's up to county assembly wafanye hiyo kazi vile wanajua. Najua hiyo italete controversy, lakini ukweli that is the process that we need to follow. Na sijaenda any police station yenye police officer wamechukua busa. They don't even bother to carry busa. Yenye iko police station ni Chang'a. People also understand where the problem is. Chang'a is the main problem. Alafu na ile busa ingine mnaunda yenye mnaweka suruali ya ndani, sijui nini. Nilienda, si ni ukweli, kwani mnajifanya kama hamjui? Nilienda police station nyingine nikapata mtungi yenye ililetwa yenye Chang'a ilikuwa imetengenezwa. Iko na suruali size tofauti. Mimi nashindwa mwenye anakunywa hiyo vitu kweli. Hata kama mimi siamini urogi utarokwa tu kwa sababu. Mimi najiuliza hii nani alikuwa anavaa sasa hii na ilifikaje hapa? You know? So we need to know what exactly we are doing. Na sijasema ni ya mwanaume ama mwanamke, but you can guess ilikuwa ni nani. Hatari sana. Ndugu zangu, I cannot answer everything. It will take a long the entire day if I can answer everything. Lakini mambo yote yenye tumepata, we need to give a chance.